Berlin, 17 Uhr. Der feucht Asphalt spiegelt das Grau des Himmels wider, der die Stadt zu ersticken scheint. Florian, ein 43-jähriger Mann, öffnet sein Autotür, nur ein Leben wegzuwerfen, als wär es ein unbedeutend Last. Ahnt is nicht, aber dies Fiedstadt sollt bald mit einem heldenhaften Schicksal kollidieren, das ein Family wie dem größten Schmerz ihres Lebens bewähren wird. Was treibt einen Mann dazu, denjenigen, der in einem Menschenleben in seinem Moment größter Verletzlichkeit en Stick zu lassen? In dieser Folge werden sie zuge, wie der Instinkt einer hungrigen und einsamen Streunerkatze, die einzig Barriere zwischen einer täglichen Tragödie und einem urbanen Wunder darstellt. Wir werden den genauen Moment sehen, in dem der kleine Mowgli beschloss, dass sein Leiden in Vergleich zu der Gefahr, in der sich die Junglinge befand, keine Rolle spielt. Aber reicht ein AKT Heldentums aus, die Narben grosser Verlassenheit auszulöschen? Kapitel 1. Abfallentsorg in der Metropole Florians Silhouette hab sich deutlich von den Neonlichtern der Belletten Strage ab. Der 43-jährige, kurzhaarige Mann mit dem von Gleichgültigkeit gezeichneten Gesicht blickt nicht zurück, als einen kleinen Pappkarten in einer feuchten Gas zwischen Moltenen aus Metall abstellt. In der Kiste zittert Mowgli, ein dunkelbraun Katz, als sie den eisigen Asphaltrock und den ohrenbetäubenden Lärm, den nie in den deutschen Verkehrs hört. Wie kann der menschliche Verstand es rechtfertigen, ein Lebewesen in Stick zu lassen, das 3 Jahre seines Lebens unter demselben Dach verbracht hat? Florian stieg in sein Fahrzeug und fuhr davon, wobei nur die Spur des Abgasrauchs und die Bedrecken still der Wahrheit zurückließ. Mowgli sprang aus der Kiste. Sein Pfoten spürten zum ersten Mal die Reinheit des schmutzigen Bettens, wenn sein großen Augen nach einem vertrauten Gesicht suchten, das schon meilenweit entfernt war. Die Katze, deren Fellfarbe sie in den Schatten des heranbrechenden Nachmittags fast unsichtbar matcht, begann sie ellos zu wandern, getrieben von einer Angst, die nur Verlassenen bekannt ist. Welcher Bedrohung wird ein Hauskatz in einem Großstadtdschungel, in dem Mitgefühl zu einer Mangelware-Jürgen zu sein scheint, als erstes begegnen? Nur wenig Meter entfernt folgt der Alltag einer Familie dem hektischen Tempel der Großstadt. Lina, ein elfjähriges Mädchen mit strahlend blauen Augen und hellem Haar, schlendert gedankenverloren den Bürgersteig entlang, ihr Gedanken weit entfernt von der gefährlichen Realität der Strage. Sie befand sich nur einen Schritt von einer gefährlichen Cruising entfernt, und der recente Fahrerwarnlichter ignorierten, sich einen Vorsprung von wenigen Sekunden zu sichern. Das Schicksal in seiner ernsten Form bewegt die den so, dass sich der Weg des unschuldigen Mädchens mit beverstigen Katz cruisen wird. Da wird die drohende Gefahr bemerken, bevor man das quietschende Riefen auf dem Asphalt hört. Mowgli blieb in einer Eck einer Backsteinmauer stehen und beobachtete die menschlichen Bewegungen mit irrelter Vorsicht. Sein Ohren vernahmen das aggressive Aufheulen eines Motors, wenn sein Augen auf die kleine Gestalt von Lina gerichtet waren, die sich in Richtung Strage bewegt, und den Lieferwagen, der direkt innen die Kontrollwürler
völlig ignoriert. Für einen Augenblick schien die Zeit stillzustehen, rind der Instinkt der braunen Katze die schien, mit menschlicher Geschwindigkeit erfasst. War ein kürzlich ausgesetzt Wesen bereit, sein einziges Leben zu riskieren, einen Fremden zu retten, der ihm nie seine Eigen entgegensbracht hat? Kapitel 2. Der Sprung zwischen Schicksal und Tod. Das Rennen der Dieselmutters eines Lieferwagens durchbrach die akustische Monotonie der Strage und halt zwischen den Bettenfacetten Berlins weiter. Unwissend über die Gefahr matcht Lena ihren ersten Schritt vom Bürgersteig, ihr blauen Augen auf ein Detail der Strage gerichtet, ohne zu ahnen, dass Physik und Geschwindigkeit sich gleich gegen sie verschwören würden. Mowgli, deren Sinn durch das brutale Adrenalin der jüngsten Verlassenheit geschärft waren, sah nicht nur ein Kind. Sie nahm die Vibration des Bodens und die Verdrängung der Luft wahr, die Tragödie ankündigen. Was trennt Leben von Tod, wenn die still eins Kinds auf die Wacht tonnenweise sich beugenden Metals trifft. In einer Beugung, die jegliches menschliche Zeigern überwand, huscht die braune Katze wie ein dunkler Schatten zwischen den Beinen des Mädchens hindurch. Mowgli sah nicht nur zu. Sie cruist Lena's Weg mit instinktiver Aggression und stürzt sich in einem kalkulierten Angriff auf die Natur des Mädchens. Der Schock ließ Lena heftig zurückquaken, und sie stolpert genau in dem Moment zurück auf den sicheren Bürgersteig, als der Lastwagen die Stelle überquert, und der sie sich befunden hat. Kann ein Tier, das durch die Zurückweisung eines Menschen gerade erst verletzt wurde, die Kraft in sich finden, zum Schutzschild eines völlig Fremden zu werden? Das Kreischen der Riefen auf dem nassen Asphalt erzeugt einen ohrenbetäubenden Lärm, der Fuginger in der Nähe wie Geld zurückliegt. Der LK-Fahrer, bleich und zitternd, sprang aus dem Vorhaus, rennt Lena's Mutter, die direkt hinter ihm mit Kopfstützen stand, beim Anblick der Schien, die beinahe ihr Zukunft geraut hat, als fallen Lies. Mowgli lag regungslos am Boden und beobachtete das Getümmel mit kurzen Atemzügen, wobei den Blick fest auf das Mädchen richtet, das gerade aus den Schatten gerät hat. Wie reagiert das Herz einer Mutter, wenn sie erkennt, dass das Leben ihrer Tochter von einem Wesen gerettet wurde, das die Gesellschaft nur Minuten zuvor ignoriert hat? Ein Menschenmensch begann sich zu versammeln, und die Atmosphäre des Schocks which einer ehrfürchtigen Still, als Lena, immer noch weinend, auf die kleinbraune Katze siegt, die unter einer nahegelegenen Parkbank versteckt war. Mowglis Instinkt sagt ihr, sie soll weglaufen in die Schatten zurückkehren, wo Florian sie gelassen hat. Aber irgendetwas in Lena's blauen Augen hielt sie an diesem Ort fest. Das Wunder war in den Augen derer deutlich zu erkennen, die den heldenhaften Sprung miterlebt hatten. Das die Jugend der verlassenen Katze blieb ungewiss. War dies Begegnung ein bloßer geografischer Zufall oder der Beginn einer Dankbarkeitsschuld, die Mowglis Schicksal für immer wandern wird? Kapitel 3. Das aus dem Chaos Jabberin zu Haus Lena's Mutter, deren Hand noch immer zitterten und deren Herz rast, hört sich der Bank auf der Mowgli zusammengekehrt sah. Als sie die braune Katze Jakob spürt sie nicht nur das Gewicht eines kleinen Tiers, sondern auch die Schwingung eines Lebens, das gerade als gegeben hat,
Sein Family zu beschützen. Lena's Wienen verstummt, als sie Maugli's Fell berührt und erkennt. Das dieses Geheimnis wohl wiesen, das Gletscher Schützingel in Katzen gestalt war. Wie kann ein Mutter einem Geschäft denken, das ohne ein Wort zu sagen, ganz Welt VOR, einer unumkehrbaren Tragedie bewahrt hat? Die Entscheidung fiel in dem Moment, als Lena's blaue Augen auf Maugli's mudden Blick trafen. Die Strage sollt nie wieder das Ziel dieser Katze sein. Die Family bracht Mowgli sofort in ein örtlich Tierklinik, wo die Wahrheit über die Aussetzung, durch die Dehydrierung und den extremen Hunger, die das Tier siegt, allmählich ins Licht kam. Rind der Tierarzt die kleineren Wunden und den Pfoten der Katze versorgt, bereitet Lena's Family den Raum VOR, der Mowgli's News Knennigreich worden sollt, ein krasser Gegensatz zu Florians kaltem Pappkarton. Kann die Liebe einer hingebungsvollen Family die traumatischen Erinnerungen eines Manns auslöschen, der Tier als Wegwerfartikel betrachtet? Heute ist Mowgli nicht länger ein namenlos Katz, die in den Schatten Berlins verloren ist, sondern das einziges Mitglied eines Hauses voller Licht. Sie schlankt am Fusen von Lena's Bett und wacht über jeden Traum des Mädchens, das sie zu beschützen beschloss, anstatt wegzulaufen, ihr eigenes Leben zu retten. Florians Schicksal blieb in der Leer seiner eigenen Gleichgültigkeit verharrt, wenn Mowgli beweis, dass wahre Adel nicht von Rasse oder Abstammung abhängt, sondern vom Mut zum Handeln, wenn die Welt uns herum zusammenbricht. Wahrheit anerkennen, dass die grausamste Tat eines Manns zu dem unzerbrechlichen Band führen wird, dass dies Family gegeben hat? Der Höhepunkt dieser Geschichte ist erreicht, als wir erkennen, dass die Rettung auf Gegenseitigkeit beruht. Mowgli rettet Lena vor einem tödlichen Unfall, doch Lena's Family bewahrte Mowgli vor einem Leben voller Verlassenheit und Leid auf den eisigen Straßen Deutschlands. Die Ausgleichen Gerechtigkeit hat geschieht. Die Katze, die von einem Mann ausgesetzt wurde, ist zum wertvollsten Schatz eines Zuhauses geworden, das nun die wahre Bedeutung des Wortes Loyalität versteht. Mowgli's Tapferkeit erinnert uns daran, dass die größten Helden oft unter den einfachsten Fällen und in den unwahrscheinlichsten Orten verborgen sind. Wenn sie sich von dieser Geschichte aber Mut und Dankbarkeit angesprochen fühlen, laden wir sie ein, Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Abonniert den Kanal, unsere kommenden Dokumentarfilm nicht zu verpassen. Lasst ein Like da, wenn der Meinung seid, dass alle Tiere ein sicheres Zuhause verdienen, und ganz wichtig, schreibt unten in die Kommentare, aus welcher Stadt dieses Video anschaut. Wir möchten wissen, wo das Beispiel des kleinen Mowgli, heute noch Herzen inspiriert.